Oh, andyan na pala kayo. Welcome to Kawasaki Kaintap. But before anything else, I'm Mav, your Ahente Motor Rider. Yeah, I'm a rider, call me Kamen Rider. The body survive, I'm a fighter. Gas, gas. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang 2024 models ng Kawasaki dito sa Kawasaki Kaintap. Okay mga ka-ahente, dito sa side na to, we have the Vulcan S650. 2024 model, cream green color. Nakakaibang kulay na wala sa ibang mga units. And on this side naman, we have the ZX25R Standard 2024 model. Just like same color with the 2023, just only a year model. Then dito, we have the Kawasaki Ninja 500 Standard. Makikita nyo, kakaiba na itsura ng headlight niya. Oh. Ang tapang na tingnan. Dito naman, meron tayong Ninja 650 color gray. This is a 2024 model. Ang ganda rin ng looks. Same style with the 2023, pero yung color variant is different na. Ito naman sa side na to, meron tayong Z500 2024. Kung papansin nyo, kakaiba na itsura niya compare mo with the Z400. This is the Z500 Standard and this one is the Z500 SE. On this side naman mga ka-ahente, meron tayong Versys 650. New variant color, black. Katabi naman niya, ang bagong-bagong Eliminator Special Edition. Ito naman sa taas mga ka-ahente, meron tayong Versys 1000 Special Edition. Color gray. Then next, the ZX10R 2024 model. And the Kawasaki ZH2 Supercharge. Now mga ka-ahente, nakita nyo na mga 2024 models of Kawasaki. We offer cash, credit card straight payment, and as we celebrate the 50th year anniversary of Philtech Motor Sales Corporation, we offer low interest rate for in-house financing. So what are you waiting for? Apply now! Let's ride na!